ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。ドラゴンズドグマ2、PC 版。前回は主人公が覚者であることが確定。回想でドラゴンと対峙、心臓を奪われるという、ショッキングな場面がはっきりと出ました。で、マジカーと嘆く暇もなく城都へ招集命令。仕方ないので兵士と一緒に城へ向かいます。しかも徒歩というね。前回までみすぼらしい囚人服でしたので、今回からやっと子様ともナックになりました。道中の敵は基本的に殲滅していきます。ジョブランクも上げたいですからね。確か過去作と同じであればジョブランクは、大型狩るより小型の雑魚狩りまくった方が、上がるの早かったはずです。お、レベルアップめでたいですね。道中は非常に長いので要所までは、早送り高速で進めていきますね。歩き続けるだけのシーンはさすがにだるいと思うので、サクサク進めていきますね。なるほどね、覚者、王様だから偽物も多いと。で、多分主人公も疑われてるんですね。やだなぁ、偽物扱いで処刑されたりするのかな。まあ、ボーン連れてるし本物ですけどね。Hold here a moment. I shall bid them open the gate. 開門じゃい。Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? It is uncertain. This one commands the law. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's... I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. おっさんども聞こえてるぞ、おい。All's been arranged. さて、門も開いたので行きましょうかね。牛舎の迎えがあったはず、らしいですけど。来てないので引き続き徒歩で進みます。過去作にはなかったキャンプですね。キャンプってことはちょっとした宿や代わりじゃん。説明文に、魔物の襲撃を受けると壊れるって。ってことは寝てる間に襲われる可能性があるってことなんですね。要注意。お、料理もできるじゃないですか。腐った肉使ってみましょう。Naught like a feast to get you ready for bed. I quite agree. At best we recuperate our strength before we set off again. 野営も無事終わったので進みましょうか。って、野営道具めっちゃ重要あるんですね。では引き続き進みますね。You'll have to excuse me. 高速土砂崩れ、早送りしてるだけですが。I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! Might await us on the road ahead. 竜の鼓動、自己蘇生アイテム、めっちゃ大事。確か NPC が死んじゃった場合も使えるんよね。
魔物のたまり場発見、ついでに潰しますね。レベルアップ、めでたいです。ジョブランクアップ、よりめでたいですね。What's this? We're trapped. お、サイクロプス登場。大型討伐の練習ってところでしょうね。初の大型討伐行きますか。Fine! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. A Cyclops! Hey! Be on your guard! 狙うは目玉、弱点は雷でよかったはず。しがみついて目玉を狙うか。とりあえず練習戦ですし、気楽に行きましょう。よじ登って目玉狙い、と思いましたが。あかん、今スタミナ消費して足りない。アイテム手持ち多ければ回復アイテムで。無理やりスタミナ回復でいけるんですけどね。足を殴ってダウンも狙いますかね。もう一度登ってみますか。頭到達、あとはぶっ叩くだけ。サイクロプス撃破、完了。You have my gratitude, sir. It would seem I misjudged you. I had taken you for another force arisen. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you're free to make your own way to the capital now. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome. Well now. The road's blocked. The cart can't get through like this. A powerful current ought to set this rock to crumbling, if we could summon one. 石壁、あれ破壊すればいいのですかね。あ、サイクロプスの巣材回収しないと。We have found a material. I'm sure we'll find a 次 purpose は for it in due 石壁破 time. 壊ですね。で、どうやって壊すん？爆弾あるかな？爆弾ない？ It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? だって壁破壊がわかんないんですもん。What was that sound? Fall back! あれ？もしかして勝手に壊れる流れ？なんかわかりませんが進めますね。行きましょう。
Ah, here's the cart now. Do you intend to 旧 join 車 us? だ。もちろん乗ります。 Very well. Board the ox cart and we'll be off. リム発見。復元して。 There's a chest. I shall take a look inside. いろいろ漁るもの漁ってから。さて、車に乗っていきましょうかね。We're setting out. Jump on if you've paid. 目を閉じればスキップですかね。 Goblins! What rotten luck! で、この場合も敵の襲撃があるわけで。 We've got goblins! Most impressive, Master! Good 大エンジンいいんですけど、持続短い。 Outstanding. それでも便利ですよねこれ。ぶっちゃけファイアギフトいらず。 Huzzah! これで終わりですかね。 Seems we drove them off. You've my thanks for aid. Vernworth isn't 一緒に far 行きます from ぞ here. い。 Will you, all right? Into... A fine place to harvest some ingredients. I'd say we collect as much as we can carry.「ようやく城都、ベルンワース到着。この人オープニングに出てたおっさんじゃん。 I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several, though I admit I had my doubts at first. 'Twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. いきなり偽物扱いなのか。 I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place,
Word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? なるほど、この人は自分の味方なのか。記憶を失ってる主人公についてくれてるのか。とにかく外に出てみますかね。これで自由に街の中も動けるはず。Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! いきなり何事ですかい？ You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? これは嘘をついてみた方がいいと見た。Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. これも後のクエストになりそうですね。まずは街の中を見てみましょうか。土地勘がないからどこに何があるやら。まず見つけないといけないのはあれですね。武器防具、道具や、宿や、リムストーン。あとは倉庫やギルドですかね。この辺の施設の場所さえ覚えれば。まず不都合は起きないでしょう。お店はこの辺に固まってますね。Welcome to Bjorn's art, and quality is what you need if you want to survive. 荷物整理もしたいところですね。So before you check the price, ラインナップは、各ジョブ一通り。ただ、高いなぁ。まだ全然揃えれませんね。ちゃんと意識的に検索しますかね。収録外で色々探してみます。just remember, hope to see you again. ジョブギルドもすぐそばにありました。Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, simply say the word. ここでジョブ関連も問題なし。引き寄せいいじゃないですか。お、盗みもできるのかこれもいるね。
引き寄せもだけど、弾頭台もいるね。引き寄せは対ハーピー用、弾頭台は対大型用です。ファイターは何がいるかな？円月切りもあった方がいいかも。これはジャストガード系ですね。この辺も取っときますかね。アビリティは出てくるもの全部取ります。まずは基本4色をジョブマスターしてから、上位色、各社専用色といきますかね。全ジョブマスター目指しますのよ。And we cannot simply purchase more. So regrettably, I cannot assist you. Let me see. What else can I... Methinks Roderick will be... He runs the local armory. May fortune smile upon... We know what we're looking for, but not where it is. I suppose there's naught for it ああ、 to い start きなりジョブ searching. 変更はできないのか。クエスト攻略してからですのね。はいはい了解。またおいおい進めます。宿屋発見。やっとこさセーブできますね。Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the former. 倉庫にとりあえず荷物詰め込んで。体軽くして次行けるようにしましょうかね。野営道具が重いんですよね。Most hospitality in all Vernworth. You know where to find me. さて、無事次の拠点に移れたことで、今回の動画はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。